Good evening. Okay, good evening. Let's start. Okay, this is our third lecture, the chapter 2. Right? And we are in combinational circuits. And we were discussing about multiplexers. Multiplexers. Alright, last class homework പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? Homework ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes. Okay. And what about the midterms? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Is that 1, 2, 4, 6? Okay. 1, 2, 4, 6. Okay, all of you are saying about 1, 2, 4, 6. Okay, let us check that. Your answer is sigma 1, 2, 4, and 6. Okay, let us check it out quickly. Okay, a 3-variable system, 8 combinations are possible, right? 101 and 111. Okay, and this is my output f of APC. Right, so I'm applying 8 different combinations, and I should get an output equal to 1 corresponding to midterm 1, 2, 4, and 6. Right, so let us apply 000 first. 000 implies both A and C are zeros. Right, A and C are zeros. Right, zeros. So I0 will be selected. I0 equal to B. So F will be equal to same as my B input. So that is 0. Right. Yes. Next combination is 0, 0, 1, in which A equal to 0, B, C equal to 1. A equal to 0, C equal to 1. It's 1, 0. So I2 will be selected. Not I1. I2 will be selected because 1, 0, its decimal equivalent is 2 decimal. So I2 will be selected. 0, 0, 1. A equal to 0, C equal to 1. So it's a 1, 0. I2 will be selected. I2 is logic 1. That implies I2 is logic 1. That implies output will be 1. 1. Okay. Output will be 1. Right. Then 0, 1, 0 implies A equal to 0, C equal to 0. Both are zeros. Both are zeros. 0, 1, 0. And I0 will be selected. I0 equal to B. Right. I0 equal to B. AC 0, 0 implies S1 is 0, 0, 0. I0 will be selected. I0 is connected to B. And the value of B, here it is logic 1. So I will get a 1. Next combination is 0, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Implies A equal to 0. A equal to 0. And C equal to 1. So it's 1, 0. I2 will be selected. I2 will be selected. I2 is logic 1. So I should get a 1. So your answer was sigma 1, 2, 4, 6. But unfortunately, there exists a midterm 3. And that implies your answer is wrong. So let us cross check it again.
Combination is this 0 double 1. A equal to 0, B equal to 1, C equal to 1. So A0, C1. So C equal to 1, A equal to 0. 1, 0. So this is my MSB, this is LSB. So 1, 0 implies I2 will be selected. I2 is connected to logic 1. So the output will be 1. So your answer 1, 2, 4, 6 is wrong. Right? Then let us continue from 0, double 1. Next combination is 1, double 0. 1, double 0. 1, double 0 implies A equal to 1. A equal to 1. C equal to 0. So 0, 1. I1 will be selected. Right? What is I1? B complement. B complement. So what is B? B is 0. So B complement will be 1. Right? So let us continue. 1, 0, 1. 1, 0, 1 implies A equal to 1, C equal to 1. A1, C1. That is 1, 0, 1. A1, C1. So I3 will be selected. What is I3? I3 is a 0. So output will be 0. Right? Then the second last combination is 1, 1, 0, in which A equal to 1, C equal to 0. So it's a 0, 1. 0, 1 implies I1 will be selected. What is I1? I1 is B complement. So B is 1 here. So B complement will be 0. So 6 won't be there because correspond to 6. 1, 1, 0, 6. I have an output equal to 0. Let us cross it again. 1, 1, 0 implies A equal to 1, C equal to 0. A1, C0. So 0, 1. I1 will be selected. I1 equal to B complement. I1 is B complement. B values here is 1. B complement will be 0. So 6 won't be there. So your answer is of course wrong. And then I have a last combination, triple 1, that implies AC. Both are equal to 1, 1. 1, 1 implies I3 will be selected. Of course, I will get I3 equal to 0. So I will get a 0. Right? So instead of 1, 2, 4, 6, your mean times are mean times 1, 2, 3, 4. Right? 1, 2, 3, and a 4. That is the right choice. 1, 2, 3, 4. Let us check it. Right? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ MSB of the select line, that is S1 here, that is MSB, right? MSB is connected to the MSB of the function, right? നേരത്തെ A എവിടെയായിരുന്നു, C എവിടെയായിരുന്നു, hence you got 1, 2, 4, 6. That implies MSB of the function is A, MSB of the multiplexer is S1, so both are matching. MSB of the function is connected to the MSB of the multiplexer, right? And S0 is the LSB, so next digit compared to A, C is LSB, so that LSB is connected to the LSB of the multiplexer. They are matching each other, right? But right now, S1 equal to C, C is the LSB of the function, okay? So LSB of the function is connected to the MSB of the multiplexer. So that is not matching, right? Now, we multiplexer MSB and LSB function LSB and MSB compare that's reversed, right? MSB and LSB reversed. So normal order 0, 0, I0 will be selected, 0, 1, I1 will be selected, 1, 0, I2 will be selected, 1, 1, I3 will be selected. So if we are reversing LSBs and MSBs,
LSBs and MSBs. The corresponding selection I0 will be same. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ രണ്ടും zeros ആണല്ലേ? അപ്പോൾ I0 selections മാറില്ല. 1 1 ആണെങ്കിലും I3 selections മാറില്ല. Because both are equal to 1 and both are equal to zeros. Right? LSB MSC ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 0 1 പകരം 1 0 വരും, 1 0 പകരം 0 1 വരും. That implies instead of I1, I2 will be selected. Instead of I2, I1 will be selected. So, നമുക്ക് തന്ന ഫിഗറിൽ LSBസും MSBസും മാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ if they are not matching, എന്തൊക്കെയാ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? MSB of the multiplexer should be connected to the MSB of the function. And LSB of the multiplexer should be connected to the LSB of the function. അങ്ങനെ മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷന്റെ ഓർഡറിൽ instead of I1 we'll have I2, instead of I2 I should have I1. So നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എഴുതുമ്പം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഷോർട്ട് കട്ട് എഴുതുമ്പം I0 പൊസിഷൻ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, I3യും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം 1 1 തന്നെയാണ് വരിക. ഇവിടെ സെയിം 0 0 തന്നെയാണ് വരിക, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. Instead of I1 I should write I2. Instead of I2 I should write I1. And of course in the question B variable is connected to the input side, right? So ABC for ABC 3 variables, total 8 combinations, right? 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 triple 1, right? So B variable is connected to the input side. So B bar equal to 1 implies B equal to 0. Those mean terms are, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. B equal to 0 mean terms are M0, M0, then M1, progressive order M1, then M4, അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, M4, then M5. B1 ആയിട്ടുള്ള mean terms, next row B equal to 1, അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. B equal to 1, ആ ഓർഡറിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. B equal to 1 implies M2, M3, M6, M7, M2, M3, M6, and M7. Right? And look at the connections. I0 is B. I0 is equal to B in the question. That implies there will be M2. Right? M2. Clear? I0 equal to B. Look at the question. I0 equal to B. So to get I0 equal to B, we should circle the lower set of mean terms, that is M2 corresponding to I0. Then what about I2? I2 is 1. Look at this. I2 equal to 1. I2 equal to 1 implies both these are circled. Both M1 and M3 are circled because I2 is equal to 1 in the question. Look at the question. I2 equal to 1. Okay, so both are circled. Then look at I1. I1 is connected to B complement in the question. B complement. To get a B complement, we should circle M4. M4. Right? I1 is connected to B complement. To get a B complement, we should circle M4. Then what about I3? I3 is connected to 0. That implies none of these are circled. So the mean terms are sigma 1, 2, 3, and 4. As expected, we got it as 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും MSB of the LSB, sorry, MSB of the multiplexer
is connected to the MSB of the function compared to the second variable connected here. അല്ലേ, നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ AC കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ BC കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. B MSB ആണ് കമ്പയർഡ് ടു C. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? AB connect ചെയ്യാം. No issues because A is MSB compared to B. But we cannot write CA or BA or CB. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Our position of I2 and I1 we should interchange. അപ്പോൾ സാറ് ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് കട്ട് എല്ലാ കേസിലും വാലിഡ് ആണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ബട്ട് if you are reversing the MSBs and LSBs, you should take care of the positions of I1 and I2. So the right option is 1, 2, 3, 4, not 1, 2, 4, 6. Okay, to avoid these confusions, can we apply the formula through is it lengthy? Yeah, formula will be lengthy. അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിൻ ടേംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർമുലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഈ കേസ് ഫോളോ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 8 കോമ്പിനേഷൻ എഴുതാം, ABC വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം, then proper selections identify I0 to I3, output identify. Once you complete this truth table, you can easily write the midterms. They are 1, 2, 3 and 4. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഷോർട്ട് കട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് കാര്യമാണ്? MSB and LSB should be matching with marks and the function. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? You should interchange the positions of I2 and I1 while applying the shortcut. അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ you can directly go for the truth table to identify the min terms. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തിരിച്ച് മിൻ ടേംസ് തന്നിട്ട് I0, I1, I2, I3 ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇൻപുട്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ മെത്തേഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ I0, I1, I2, I3 will be difficult. But this shortcut will help you to identify I0, I2, I1, I3 or I0, I1, I2, I3 quickly. Okay, ano Anju Krishnadas? It's up to you which method you should follow. Okay, ano? ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നാം because input is specified. You are asked to identify the output. But if the question is reversed, output is specified and you are asked to identify the inputs, ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ കേസിൽ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, and you should be careful if MSBs are not matching, LSBs are not matching, you should interchange I2 and I1 properly. Okay, now clear ആണോ? So homework in the answer sigma 1 2 3 4 ആണ് കേട്ടോ, not 1 2 4 6. Clear? Then any queries, any confusions? Okay, now any problems? So you should cross check with the connections while applying the shortcut. But to tabular method, tabular method issues ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. Right. Yes, ഷാനിയ പറയൂ. Sir, ഇത് just interchange ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കാരണം LSB MSB മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെലക്ഷനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയല്ലോ 01 should be I1, but actually if you are interchanging this, it should be I2. So have written I2 in place of I1.
Similarly, I1, yes, പറയൂ. Right, ഞാൻ പറയാം. Yes, ഞാൻ പറയാം. No problem. Right. ഇവിടെ AC ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് I0, I1, I2, I3 ഫോർമാറ്റ് എഴുതാം. PC ആണെങ്കിൽ I'm calling it as 1, calling it as 2, 1, 2. നിങ്ങൾക്ക് I0, I1, I2, I3 ഓർഡർ ചെയ്താം. No issues. തേർഡ് കേസിൽ AC, BC, AB ആണെങ്കിലും തേർഡ് കേസിൽ AB ആണെങ്കിലും I0, I1, I2, I3 എഴുതാം. Right? ഫോർത്ത് കേസ് let us say CA ആണെങ്കിൽ MSPസും LSPസും മാച്ചിങ് അല്ല. So you should write it as I0, I2, I1, I3. ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ let us say CB. Compared to C, B is MSP function. Compared to C, B is the MSP. And I MSP ആണ് മാർക്സിന്റെ LSP S0 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേസിലും you should interchange your I1 and I2. സിക്സ്ത് കേസിൽ എത്ര കേസ് വേണം വരാട്ടോ? സിക്സ്ത് കേസിൽ let us take another example. C and A. ആ കേസിലും you should interchange I1 and I2. Right? Okay, now, so you should look at the connections here. If MSP to MSP, no issue, same order. If MSPs and LSPs are not matching, you should reverse the order of I1 and I2. Okay, now clear, Anna Shania? While applying the shortcut. Tabular method, truth table is an English on the issue. Direct but I feel that will be lengthy. Shortcut, either type of problem ആണെങ്കിലും helpful ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. No problem. Okay, ആണോ? കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? Any other issues? Any queries? കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? Any problems? Yes or no? ക്ലിയർ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. So select line BA വന്നാലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? Yes, of course. Select line 7th കേസിൽ let me call it as S1 S0. BA ആണെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. 7th കേസിൽ നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. I0, I2, I1, I3. കറക്റ്റ് ആണ്. Right. സർ ഇവിടെ എഴുതിയ 4th കേസും 6th കേസും സെയിം അല്ലേ? CA അല്ലേ? അതെ സോറി, അത് സെയിം ആയി വന്നൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ്. എന്തായാലും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? റൈറ്റ്. Right. Okay. So let us move to the next case, next topic. So that's all about 2x1 as well as 4x1 multiplexers. 8x1 എന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് 8x1 മാർക്സിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം. സോ 8x1 മാർക്സിന്റെ ഡയഗ്രാം കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും. I will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 input lines. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 to 7, 8 inputs. സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല. ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ 8 ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സെലക്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും? There should be 3 select lines. അല്ലേ? S0, S1, S2. 2 power 3 is 8. So 8 select lines ഉണ്ടാവും. Sorry, 3 select lines ഉണ്ടാവും. Corresponding to 8 inputs. Right? അപ്പോൾ അതിന്റെ truth table 8x1 മാർക്സിന്റെ truth table എഴുതുകയാണെങ്കിൽ select lines are S2, S1, S0.
right? They are 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. So as you know, the I0 input will be selected, I1 input will be selected, I2 will be selected, I3 will be selected, I4 will be selected, I5 will be selected, I6 will be selected, and I7 will be selected. Nothing else. Right? Clear or no? That is a truth table. Okay? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. No change. Right? നമുക്കൊരു 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് പോവാം 8x1 മാർക്സിന്റെ. ഓക്കെ, സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറില്ല, PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ 8x1 മാർക്സിൽ കാണാറില്ല. എനിവേ ലെറ്റ് us do it. ക്ലിയർ ആണോ? 8x1 മാർക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ? റൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. Okay, an 8x1 marks is shown. An 8x1 multiplexer is shown. Right? 8 inputs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Select lines 3. So select lines are AS0, AS1, AS2. This will be MSB. This will be LSB. I0, I1, I2, I3, I4, I4, I5, I6, and I7. Of course, this will be LSB, and this will be MSB. 8 and 8x1 marks. Right? So let me mark my input connections. Okay, let me mark input connections. Let us say A bar 1, 0, A bar 1, 0 is a connection. And the select lines are connected with B, C, T. Okay, so of course the function will be of 4 variable A, B, C, T. Right? You should identify what the main terms using our shortcut. അപ്പോൾ 8x1 മാർക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, 16 എൻട്രീസ് എഴുതേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെങ്തി. സോ യു കൻ ഗോ ഫോർ അവർ ഷോർട്ട്കട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എന്താ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? മെയിൻ ടേംസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. So try to identify the min terms present at the output. A variable is connected to the input side. B, C, D variables are connected to the select line. MSBs and LSBs are matching. Compared to D, B is the MSB, right? Shiriyale. And that LSB is connected to the LSB of the mux. MSB is connected to the S2 input, that is MSB of the multiplexer. So that is matching. So you need not change the order of your input sequence. That is I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, and I7. 8 inputs. Of course, the variable connected to the input side is A. So I should write A bar equal to 1 implies A equal to 0. Right? Third row, A equal to 1. Okay? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. Okay? But it's a 4 variable function. 4 variable function ആണ്. So let me write A, B, C, D. 000, 001, 10, 11, 100, 101, 110, 111. All with the zeros. Then 100, 001, 10, 11, 100, 101, 110, and a 111 with all ones. Okay.
16 combinations. So this is minterm 0, minterm 1, minterm 2, etc. up to minterm M15 for variable function. Okay, now. So look at our table. A bar equal to 1, first row implies A equal to 0. Up A equal to 0 ആയിട്ടുള്ള minterms progressive order എഴുതണം. നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ A equal to 0 minterms are M0 to M7. ശരിയല്ലേ? M0 to M7. This is M8. Correct അല്ലേ? So I should write what? M0 to M7. So let me write that. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, and M7. Progressive order. Okay? And A equal to 1 implies last 8 minterms. That is M8 to M15. Clear? So M8 to M15. M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. Right? Right. Okay. Right. Kirti, Anu answer ചെയ്യുന്നു, Anju answer ചെയ്യുന്നു. Very good. Right. Samayali answer ചെയ്യുന്നു. Very good. So let us check that. I0 is connected to A. So this is equal to A implies M8 is present. I1 equal to A complement implies M1 is present. I2 equal to 1 implies both are circled. I3 equal to 0 implies none of them are circled. I4 equal to A implies M12 is circled, corresponding to A equal to 1 row. This is 0. So I4 was equal to A. Right. I5 equal to A complement implies the upper one is circled. I6 equal to 1 implies both are circled. I7 equal to 0 implies none of them are circled. So the circled minterms are in the progressive order 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, and 14. Right. Very good. 1, 2, 5, 6, 8. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Right. Very good. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14. It's quite simple. So table edit നമുക്ക് solve ചെയ്യാം. No issues. Values നോക്കി table edit minterms identify ചെയ്യാം. But I feel that will be lengthy. നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ of course you can follow that method. Alright. ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ repeat ചെയ്യണോ? Any queries? Okay, now, right? Okay. Right. Okay. We will do one more problem that will ask you to identify the inputs. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് തന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ചോദിച്ചത്. minterm sigma. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, and 14. Okay. F. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ minterms സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും, ഇൻപുട്സ് I0 to I7 evaluate ചെയ്യണം. Right. Let us do that. Okay. So write on next question number 2. Question number 2. Again 8x1 multiplexer. Big one, 8x1 multiplexer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I will mark them as I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. It's an 8x1 marks. Okay. And the select lines are 3 numbers. They are S2, S1,
S0, 3 lines. They are A, B, C. Function is a 4 variable function A, B, C, T equals. It's given as sigma 1, 3, 5, 7, 9, and 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. You should identify the values of I0, I1, etc. up to I7. Clear? The question is clear. Output is specified. You should identify the inputs. And of course, the MSB are matching. LSBs are also matching. No problem. And the C variable is, D variable is connected to the input side, of course. The inputs I0 to I7 will be of the form D, D bar, 0, or F1. 4 possibilities. Right? Identify the inputs. Copy the question, take your own time, no issues, then try to answer the question. Then we'll wind up these 8 by 1 marks. We'll move to implementation of multiplexers using 2 by 1 multiplex. So order was in ആവശ്യമില്ല, straight ആണ്. Same order keep ചെയ്യാം. I0 to I7. ആവശ്യമുള്ള minterm circle ചെയ്യാം. Then you can identify I0 to I7 values. Okay. So I0, I0, I1, I2, I3, I4, 5, I6, I7. The variable D is connected, so D bar equal to 1 and D equal to 1. 2 cases. First case implies D equal to 0. D equal to 0 minterms are all even minterms. They are M0, M2, M4, M6, M8, M10, M12, M14 in progressive order. A, B, C, D. D is the LSP, so D0 implies all E1 minterm 0, 2, etc. up to 14. Right. Okay, many of you answered. Very good. D equal to 1 implies all minterms with the odd number. So 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, and 15. Then circle the required minterms. They are 1, 3, 5, 7. So 1, 3, 5, 7. 9 and 11. 9 and 11. So the connections are I0 equal to D, I1D, I2D, I3D, I4D, I5D, I6D. I6, 0. None of them are circled. 0 and a 0. Right. I0 to I5D, I6 and I7, zeros. Very good. Right. So that's about different size multiplexers. Right. Right. All D is wrong. Right. Samya Ali answered all D. That is wrong. D in every input. Anju Shivadasan said D in every input. That is also wrong. It's D up to I5, then zeros. Okay. Right, clear, copied, then? Then? Yes? Okay. Okay, right.
So let us get into the other topic. That is, first topic is how to implement a 4 by 1 max, 4 by 1 max or 4 to 1 max using 2 by 1 muxes, 2 by 1 multiplexers. How to implement a 4 by 1 mux using 2 by 1 multiplexers. Or the question will be, how many 2 by 1 multiplexers are required to implement a 4 by 1 multiplexer? How to implement a 4 by 1 mux using 2 by 1 muxes only. Or how many 2 by 1 muxes are required to implement a 4 by 1 mux? And that is my question number 3. Right? It's very simple. A 4 by 1 mux should have 4 number of inputs: I0, I1, I2, and I3, like this. And that 4 by 1 mux should have only one output. Right? We should implement a 4 by 1 mux using 2 by 1 mux only. So the obvious method is to place two different 2 by 1 muxes, 2 by 1 muxes, so that I will have 4 number of inputs. 2 plus 2, 4. Each 2 by 1 will have different outputs, but I should have only one output. So I should combine these two outputs into a single output by using another 2 by 1 mux. Right? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay. So I request 3 2 by 1 muxes. Right? So the selected inputs are I0, I1 here, because നമുക്ക് ഇവിടെ I0 ഉം I1 ആണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പർ മാർക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലില് അപ്പർ മാർക്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടില് ഒന്നുകിൽ I0 വരും അല്ലെങ്കിൽ I1 വരും. സെക്കൻഡ് മാർക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ either I2 വരും അല്ലെങ്കിൽ I3 വരും. അതേ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ഔട്ട്പുട്ടില് I0 ആവാം, I1 ആവാം, I2 ആവാം, I3 ആവാം. And the property of a 4 by 1 mux is that it will have two select lines in general. So for combinations, right, it should produce I0 corresponding to 0, 0, I1 corresponding to 0, 1, I2 corresponding to 1, 0, I3 corresponding to 1, 1. That is our requirement. Okay. So of course the numbers are 3, but we should properly connect two select lines. One select line here, one select line here, and the another select line, of course, here. So we should mark it. Which one is S0, which one is S1. Okay. White color ano S0 or blue color ano S1. എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും? ഡയഗ്രാം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പം ലോജിക്കലി നമ്മൾ ഡയഗ്രാം അറൈവ് ചെയ്തു. 4 by 1 മാർക്സിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Based on combination set select lines S1, S0, different inputs will be selected. So which one I should label S1 and which one I should label S0?
Okay, right. Different answers are coming. Very good. White S1, blue S1, right? White S0, right? Different answers. Okay, white S0 implies blue S1, right? So two different answers. How to rectify this? Look at this. I0, I1 select cheyanulla condition endana. I0, I1 will be selected. These two inputs will be selected. Condition okay. S1 should be 0. S1 should be 0. Right? I0 and I1 will be selected if and only if S1 equal to 0. Whereas your I2 and I4 will be selected. I2 and I3 will be selected if S1 equal to 1. Right? S1 equal to 1. Okay? Right? So I0, I1 ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. S1 ആണ്. I2 ആണോ I3 ആണോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് again S1 ആണ്. Right? So which one I should connect? So if I am labeling S1 here, that implies if S1 equal to 0, look at this. S1 equal to 0, S1 equal to 0, I0 will be selected at the output side, and I0 contains either I0 or I1. Now S1 0 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് either I0 or I1 will be selected. Clear ആണോ? Similarly, S0 can be either 0 or 1. Right? 0 ആണെങ്കിൽ I0 select ചെയ്യും. 1 ആണെങ്കിൽ I1 select ചെയ്യും. Similarly again, 0 ആണെങ്കിൽ I2 select ചെയ്യും. 1 ആണെങ്കിൽ I3 select ചെയ്യും. So it's better to connect S0 here. Right? S0 0 ആണെങ്കിൽ either I0 or I1. Again S0 0 ആണെങ്കിൽ either I2 or I3. Doesn't matter. But S1 should be connected here. So that this table is implemented by the given logic. This table corresponding to a 4/1 marks. Clear? Hence 3 numbers are required to implement a 4/1 marks. Clear ആണോ? Audible ആണോ? Clarity എന്തെങ്കിലും issues ഉണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ആണോ? ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. സർ സെലക്ട് ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? യെസ്, നോ പ്രോബ്ലം. So let me erase this. Okay. Right. ഇവിടെ നമുക്ക് S0 ലൈൻ S0 കോളം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പം S0ക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് 2 റോസിൽ സീറോസ് ആണ്. S1 equal to 6. S1 സീറോസ് ആണ്. S1 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരേണ്ടത് either I0 or I1 ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പം I0 I1 വരുന്ന മക്സ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലെക്സർ തേർഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആണ്, ഇയാളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ I0 I1 സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സറിന്റെ I0 ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് തേർഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സറിന്റെ I0 സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? I0 or I1 ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനിൽ അല്ലേ? ബിക്കോസ് I0 I1 ആണ് തേർഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സറിന്റെ I0ല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഈ I0 I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് I0 I1 ആണ്? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലെ I0 ആൻഡ് I1 ആണ്. സോ ഇൻപുട്ടിലെ I0 ആൻഡ് I1 ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ S1 മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്തായിരിക്കണം?
0 ആയിരിക്കണം. So S1 equal to 0. Right? But S0 ന്റെ കേസില് ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു, മനസ്സിലായി. right. Okay, very good. So to implement a 4 by 1 mux, we require the number of 2 by 1 multiplexers. Okay, now, right. So next question is question number 4. How many 4 by 1 and 2 by 1 muxes are required to implement an 8 by 1 multiplex? How many 4 by 1 and 2 by 1 muxes are required to implement an 8 by 1 multiplexer? Clear anallo? How many 4 by 1 muxes are required? How many 4 by 1 and 2 by 1 muxes are required to implement an 8 by 1 mux? Okay anallo? അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 8 by 1 മക്സിന് എത്ര ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും? 8 ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് 2 4 by 1 മക്സ് ഇൻപുട്ട് സൈഡില് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വെക്കേണ്ടി വരും. ശരിയല്ലേ? 4 ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. 0 1 2 and 3. Okay, 4 inputs here. Then 4 5 6 7. So total 4 plus 4 8 inputs. That implies we'll have 8 number of inputs. But unfortunately we will have 2 outputs. But our 8 by 1 mux will have only single output. Okay now. So to club these 2 outputs into a single output, I require another 2 by 1 mux. 2 by 1 mux. So I require 2 number of 4 by 1 and a 1 number of 2 by 1 muxes. Right? And my 8 by 1 mux will have 3 select lines. 3 select lines. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and a 1 1. Of course, I should have 2 select lines here for my 4 by 1 muxes and 1 select line here for my 2 by 1 mux. And the upper mux will produce either I0, I1, I2 or I3. Right? I0, I1, I2 or I3. That is obvious. The lower one in the first level will produce I4, I5, I6 and an I7. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം produce ചെയ്യും from I4 to I7. Right? If you are closely monitoring your truth table here, I0, I1, I2 and I3 will be selected if and only if S2 equal to 0. Right? So S2 equal to 0 implies I should connect S2 here so that the 0th input is selected. That 0th input contains actually either I0, I1, I2 or I3. Whereas the lower set, next 4 set contains S2 equal to 1 that will select I4, I5, I6 to I7. So if S2 equal to 1,
I1 will be selected. I1 will contain either I4, I5, I6 or I7 as expected. Of course, the first level of multiplexer will be having same select lines. They are S1 and S0. S1 and S0 in the progressive order. So this will be MSB compared to S0. So S1 and S0. Now change 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Second set again 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So S1 and S0. Clear implementation of an 8 by 1 mux using 2 4 by 1 muxes and 1 2 by 1 mux. Okay, now clear now. Yes or no? Sir, select lines എടുക്കുന്നതൊന്നുകൂടി പറയോ? Question 4 ഉണ്ട്. Right. Okay. So question 4 ന്റെ സെലക്ട് ലൈൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 8 by 1 മാർക്സിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ്. ഇതാണ് 8 by 1 മാർക്സിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. അതെന്താ പറയണത്? S2യുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ S2 ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് വരേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആവേണ്ടത്? I0 ആവാം, 000 ആണെങ്കിൽ 001 ആണെങ്കിൽ I1 ആവാം, പിന്നെ I2 ആവാം, I3 ആവാം. ആ 4 കേസിലും S2ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ S2 0 ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണ്ടത് I0 ആവാം, I1 ആവാം, I2 ആവാം, I3 ആവാം. That depends on S1, S0 values. ബട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് S2 0 ആണെങ്കിൽ I0 to I3 ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരിക, നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം I0 to I3 നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? 0th ഇൻപുട്ട് ഓഫ് തേർഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ 2 by 1 mux. അപ്പം S2 0 എന്ന സമയത്ത് I0, I1, I2, I3 ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ I0, I1, I2, I3 ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, ദിസ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ S2ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ലൈനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം? S2 ആയിരിക്കണമല്ലോ. ബിക്കോസ് S2 will contain always 0. Right? Whereas S2 1 ആണെങ്കിൽ I4 to I7 ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരേണ്ടത്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ I4 to I7. I4 to I7 ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I4, I5, I6, I7. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് S2 1 ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ I4 വരാം, I5 വരാം, I6 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ I7 വരാം. അപ്പൊ S2 ആയിരിക്കല്ലോ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. S2 0 ആണെങ്കിൽ this input, S2 1 ആണെങ്കിൽ this input based on the table. Clear ആണോ ഗീതു? Yes sir, clear ആയി. Thank you sir. Right. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് let me ask you one question. How many 2 by 1 muxes are required to implement an 8 by 1 multiplexer? How many 2 by 1 multiplexers are required to implement an 8 by 1 multiplexer? എന്താ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണല്ലോ. 5, 6, 7, 7, 7. ഓക്കെ, 4 by 1 ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര വേണം നമുക്ക്? വി റിക്വയർസ് 3 2 by 1 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 3, അതുപോലെ ഇവിടെയും 3 plus 3 6 plus 1 എത്ര വേണ്ടി വരും? 7 numbers. 7 numbers, right? So to implement a 4 right, ഇപ്പോൾ audible ആണല്ലോ അല്ലേ? Right. 16 by 1 എത്ര 2 by 1 വേണ്ടി വരും? 32 by 1 എത്ര 2 by 1 വേണ്ടി വരും? ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Take it as an homework. Okay? Clear ആണല്ലോ? Clear ആണല്ലോ? Right. So let us wind up today's section. Okay.
Right? Thank you for your patience. Thank you for listening the class. We'll meet next time. Okay? Bye bye. And homework undo cheyidittu adutha class il varam. Okay, right.